ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে ল্যাপটপ এবং কম্পিউটারে উইন্ডোজ 11 সেট আপ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের ব্রাউজার থেকে উইন্ডোজ এবং রোবুস সফটওয়্যার ডাউনলোড দিতে হবে। ডাউনলোড দেওয়ার পর সেটা পেন ড্রাইভের মাধ্যমে বুট করে নিতে হবে। আমি অলরেডি পেন ড্রাইভের মাধ্যমে বুট করে নিয়েছি। দেন পেন ড্রাইভ ইনসার্ট করে রিস্টার্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে। দেন আমাদের মাথায় রাখতে হবে বুট মেনু। বুট মেনু নর্মালি ডিলেট F9, F10, F12 এগুলো হতে পারে, আমাদের ওইগুলোতে প্রেস করতে হবে। তারপর আমাদের বায়াসে যেতে হবে। দেন আমাদের হার্ড ডিস্ক দেখতে হবে যেটা আমরা বুট করেছি। দেন সেভ অ্যান্ড এক্সিস্টে গিয়ে আবার রিসেট দিতে হবে। তারপর আমাদের উইন্ডোজ আইএসও ফাইলে ক্লিক করতে হবে। দেন বুট। দেন কিছু প্রি প্রসেসিং হবে। তারপর নেক্সটে ক্লিক করতে হবে। দেন ইনস্টল নাও। দেন উইন্ডোজের লেটেস্ট ভার্সনে ক্লিক করব। দেন নেক্সট। দেন accept all terms and conditions. Then next. এর জন্য আমরা যে পার্টিশন করছি ওটা সিলেক্ট করব। Then installing Windows. তারপর কিছু স্টেপ আছে, ওইটা সেট আপের জন্য একটু টাইম নেবে। দেন এগেইন রিসেট বাটনে ক্লিক করতে হবে। দেন এগেইন বুট মেনুতে ক্লিক করতে হবে। F12। তারপর একটু সময় নেবে। দেন নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে। দেন আমাদের কিবোর্ডের জন্য লেআউট সিলেক্ট করতে হবে। তারপর ইন্টারনেট কানেকশন দিতে হবে। আমাদের একটি ইউজার নেম সেট করতে হবে। দেন নেক্সটে ক্লিক করে পাসওয়ার্ড দিতে হবে। দেন কনফার্ম পাসওয়ার্ড। প্রতিবার আমরা যখন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ওপেন করব তখন পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে। তারপর কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অ্যান্ড কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে, এগুলা কালেক্টলি ফিল আপ করে নেক্সটে ক্লিক করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কিছু সময় নেবে। তারপর
তারপর ডিভাইসের প্রাইভেসির জন্য কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকবে, ওইগুলো ফিল আপ করে নেক্সটে ক্লিক করতে হবে। দেন কিছুক্ষণ লোডিং হবে। আমাদের উইন্ডোজ সিস্টেমটা রেডি হতে থাকবে, দেন কিছু সময় নেবে। এই টাইমে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমাদের পিসি কোনোভাবে অফ না হয়। অলমোস্ট শেষ। ফাইনালি আমাদের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সেট আপ সম্পন্ন হয়েছে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টু মাই ভিডিও। থ্যাংক ইউ।